this is the end of our video. Kung meron kayong wish na gusto nating, kung meron kayong kung meron kayong wish na lutuin na gusto nyo ako. Hey guys, it's me Ange and welcome to another cooking vlog. Mommy. Itong lulutuin natin for today, madalas siyang Gab, ang ingay mo! Sabi nila pagkain daw to ng may sakit. Pero kami, paborito namin to kahit wala kaming sakit. Meron siyang carrots. Meron din siyang celery. Meron din siyang salt and pepper. Comment down below kung anong hula nyo sa ating lulutuin for today. Sige, additional clue. Meron siyang elbow macaroni. Meron din siyang evaporated milk. At saka isa pang clue, meron din siyang all-purpose cream. Ano yan? Alam nyo na ba? Para na tayong nagbubugtong-bugtongan dito. I'm sure nahulaan nyo na. Ang lulutuin natin ay macaroni sopas! Macaroni sopas ba tawag doon, ma? O sopas lang? Let's start cooking our creamy macaroni sopas. These are the ingredients needed. 2.5 liters of water, 5 cloves of garlic, 1 medium-sized onion, ginger, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of ground black pepper, 1 tablespoon of butter, half a cup of celery, medium-sized carrots, 5 jumbo hot dogs, 250 grams of ground pork, 1 big can of evaporated milk, 1 Tetra Pak of all-purpose cream, canola oil, 2 chicken broth cubes, and 500 grams of elbow macaroni. Put a minimum amount of canola oil in your cooking pot. Add the butter. Saute the garlic, onion, and ginger. Now add the ground pork. You can alternate this ground pork with chicken or ground beef. Season it with salt and pepper and cook it thoroughly. Then add the hot dogs. Now add the 2.5 liters of water. Let it simmer. Cover the pan and let it boil. When it boils, you can now add the elbow macaroni.
Now add the evaporated milk. And all-purpose cream. If you don't want it too creamy, you can lessen the evaporated milk and all-purpose cream. Add 2 chicken broth cubes. You can alternate this with beef or pork broth cubes. Amazing! Now add the carrots, and celery. Continue to simmer until the macaroni is cooked. You can also add cabbage and pechay. Ay, di pa nakasali pechay. Cabbage lang. Turn off the fire habang matigas pa ang macaroni dahil maluluto pa ito sa init ng sabaw. Luto na ang ating creamy macaroni sopas. Quick shoutout muna tayo sa Evangelista Tribe, Idol Francis Lamoste, and Bola Virginia P. Benito. So, ang sarap pala sayawin na itong tugtog. Yung medyo chorus. Okay, so titikman na natin kung masarap ba ang ating luto. A little bit of everything. May hotdog. Sobrang creamy niya. Ang sarap nung lasa nung butter. Nalalasahan ko siya. Tapos, may konting kick ng anghang galing sa pepper. Mas gusto ko pag maraming pepper. Masarap pag maraming pepper to, no? Favorite ng ate ko, yung dalawang budbud ng pepper kasi sarap ang hang. Very comforting yung lasa niya. Kasi one of comfort food din tong sopas. Tsaka madali lang siyang lutuin, di ba? Yung mga cooking vlogs natin, it came from our family recipe. Katulad nung last post ko na paella, it's our own version of paella. Mapapansin nyo, walang green peas yun, wala rin siyang hard-boiled egg. Kasi hindi kami kumakain ng green peas dito. Tapos yung hard-boiled egg,
bawal ako sa itlog. Kaya hindi namin nilagyan. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyong gawin or paano nyo gustong lutuin yung dish nyo. Like, ako, kapag bago ako magluto, ang ginagawa ko, nagsisearch ako sa YouTube, tapos, pinapanood ko yung different kinds ng pagluto, halimbawa ng pochero. Tapos, pagsasama-samahin ko yung mga gusto kong part doon sa way ng pagluto ng bawat vlog. Tapos, lalagyan ko ng touch ng version ko. So, this is the end of our video. Kung meron kayong wish na gusto nating, kung meron kayong, kung meron kayong wish na lutuin na gusto nyo ako, kung meron kayong recipe na gusto nyong lutuin natin for our next vlog, comment down below and babasahin natin. Don't forget to click the subscribe button and turn on your notification bells. Bye!